Uncle Papa, I am Jalika, I am 7 years old, and I met the artist when my sister, who is already over 16 years old, was looking for him. I think that is why he was looking for me. And I told him that he would not be home until 5 o'clock. But we could talk until then because his spiritual needs and much higher I can satisfy him on that level, and then we sat down to talk with him and I found him to be a very intelligent person and he was smart, and he said that my life is very difficult because the priests are very aggressive and very malicious towards him, and they don't give him food, they don't give him accommodation. Most of them have very little father for him and they could provide accommodation. The French had only one priest. The others were either so pointless or so malicious that he probably grew up among animals where practically everyone was an animal denying God, and they only came to the church because they were given a fixed amount of food and accommodation. But in God they don't believe in the Catholic faith and love, so they would help him now. They would give him a copy in the summer for 2 or 3 weeks or longer. But there is almost no cost to get out. Well, it would cost about 20 euros. 3 months of help costs that much for the electricity and water energy that he consumes. Because for nothing else you don't just need a place where you can sit down and play the guitar, and you don't have to meet any crazy people. You can even buy your own food, anything else. But instead of racism is fascism, and we ask dear Uncle Papa not to be so much of a fascist uncle because it doesn't suit you very well. This man was a useful member of society. He worked for 20 years. And they supported themselves and Victor Orban with that. Now he needs help. This man plays the guitar very well. He has skillful fingers, which they would like to try out. But maybe he would think that when I was 7 years old, I would want to try my hand at him. I sold my mother's wig, that's why I took him out of normal school. I go to a Catholic school, where the lecturer is a skinny 50-year-old Woody Allen, and a 25-year-old frigid Pixar. They don't understand anything, that's why God fills them with so much. But help this man. He is not broken-hearted, he has a shortage of friends and accommodation, and for girlfriends whom he does not send home, like the priest's women, because they cannot interpret the GPS coordinates. Help him, you selfish malevolent creatures. The artist is already a mythological hero for me, who was tickled by my sister, and after that he was not a harpy for hours. Cher oncle Papa, je m'appelle Julika, j'ai 7 ans et j'ai rencontré l'artiste lorsque ma sœur, qui a déjà plus de 16 ans, le cherchait. Je pense que c'est pour cela qu'il me cherchait et j'ai dit lui qu'il ne serait pas à la maison avant 17 heures, mais nous pourrions parler jusque-là parce que ses besoins spirituels est bien plus élevé. Je peux le satisfaire à ce niveau, puis nous nous sommes assis pour parler avec lui et je l'ai trouvé très intelligent personne et il était intelligent et il a dit que ma vie est très difficile parce que les prêtres sont très agressifs et très malveillants envers lui et ils ne lui donnent pas de nourriture, ils ne lui donnent pas de logement. La plupart d'entre eux ont très peu peur pour lui et qu'ils pouvaient fournir un logement, les Français n'avaient qu'un seul prêtre. Les autres étaient soit si inutiles soit si malveillants qu'il a probablement grandi parmi des animaux où pratiquement tout le monde était un animal reniant Dieu et ils ne venaient à l'église que parce qu'ils étaient donnés une quantité fixe de nourriture et de logement. Mais en Dieu, ils ne croient pas en la foi et l'amour catholique, alors il l'aiderait maintenant, il lui donnerait une copie en été pendant 2 ou 3 semaines ou plus. Mais là est presque sans frais pour sortir. Eh bien, cela coûterait environ 20 euros, 3 mois d'aide coûtent autant pour l'électricité et l'énergie de l'eau qu'il consomme, car pour rien d'autre.
Vous n'avez pas seulement besoin d'un endroit où vous pouvez vous asseoir vers le bas et jouer de la guitare et vous n'avez pas à rencontrer de fous, vous pouvez même acheter votre propre nourriture. N'importe quoi d'autre, mais au lieu du racisme, c'est le fascisme et nous demandons à ce cher oncle papa de ne pas être tellement un oncle fasciste parce que ça ne te va pas très bien. Cet homme était un membre utile de la société, il a travaillé pendant 20 ans, et il subvenait à leurs besoins ainsi qu'à Viktor Orban. Maintenant il a besoin d'aide. Cet homme joue très bien de la guitare, il a des doigts habiles, qu'ils aimeraient essayer, mais peut-être qu'ils penseraient que quand j'avais 7 ans, je voudrais m'essayer à lui. J'ai vendu la perruque de ma mère, c'est pourquoi je l'ai sortie de l'école normale, je vais dans une école catholique. Où le maître de conférence est un vaudi à laine maigre de 50 ans et un pixa frigide de 25 ans, je ne comprends rien, c'est pourquoi Dieu les remplit de tant de choses. Mais aidez cet homme. Il n'a pas le cœur brisé, il manque d'amis et de logements, et de copines qu'il ne renvoie pas chez elle, comme les femmes du curé, car elles ne savent pas interpréter les coordonnées GPS. Aidez-le, créatures égoïstes et malveillantes.